Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sukara. Normally, the police officers, whenever they visit an apartment or a shopping complex or a multiplex, they will be checking whether you have installed closed circuit TV cameras. In short, we call them as CCTV cameras or not. You all know, according to the Public Security Act, CCTVs have to be installed where a place is being visited by more than 100 people. If more than 100 people live there, more than 100 people come there, congregate there, then you have to install the CCTV cameras as a protective measure or as a safety measure. Nowadays, police are using the same even in the junctions, many places. Why I am giving this introduction is a peculiar case has come before the Honorable Supreme Court of India, where the installation of CCTVs by one party is opposed to by the other party, that is other brother. Then West Bengal, Kolkata High Court said, if there is no concurrence, if the other person stands, that is the other person refuses, you can't install the CCTV when it violates his right to privacy. Now coming to the case, CCTV case, CCTVs can be installed without permission of the other inmates. This is the heading. Justice Deepankar Datta and Manmohan, in the case of Indrani Mullick and others versus Suvendra, SHUVEN, Suvendra Mullick and others, SLP number 12384 by 2025, decided on May 9th, 2025, wherein Honorable Supreme Court of India refused to interfere with the order of or with the judgment given by the Calcutta High Court. Calcutta High Court, already I told you that it barred the installation of CCTV cameras sans the permission of the neighbors of the other party, because it is a shared residential property. సహజంగా గతంలో మీకు 5 years వరకు చెప్పాను, దట్ ఈజ్ ఈజ్మెంటరీ రైట్స్ కేసులో చెప్తూ ఈజ్మెంటరీ రైట్స్ అండ్ అడ్వర్స్ పొసెషన్ దానిలో చెప్తూ ఈజ్మెంటరీ రైట్స్ కేసు ఏంటంటే, దెర్ ఆర్ 2 brothers. ఫాదర్ ఒక ఇల్లు ఉంది, ఆ ఇల్లుని ఇద్దరు కొడుకులుండి వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకున్నారు ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత. 2 portions కింద వచ్చినప్పుడు ఒకటి ఈస్ట్, రెండోది వెస్ట్. ఈస్ట్ పోర్షన్కి ముందు వాడు కిటికీ తీయకపోతే, సెంటర్లో ఒక కిటికీ పెట్టారు, కిటికీ తీయకపోతే వెంటిలేషన్ లేదు, దేర్ ఫోర్ హీ హాజ్ అలౌడ్ ది రేడియేషన్ ఆర్ వెంటిలేషన్ టు కమ్. దానికి తలుపులు తీస్తున్నాడు, వస్తాం మధ్య తలుపు. సో దాదాపు 20 years తర్వాత ఇద్దరికి తోడుకోడల మధ్య తగాదా వచ్చింది. ది వెంటిలేషన్ వాజ్ క్లోజ్డ్, డోర్ వాజ్ క్లోజ్డ్. దెన్ ఈ అప్రోచ్ ద కోర్ట్. లక్కీగా 20 years దాటింది, 2 years పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి, 2 years ఆ పీరియడ్ ఉంది కాబట్టి, లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఉంది, లేకపోతే అసలు అయ్యేది కాదు. అలాగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నో డౌట్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ CCTV cameras, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ if it invades the privacy rights of the other person, you are not allowed. Coming to the facts of the case, this is basically a dispute between 2 brothers who shared a residential property. And ఇందాక నేను ఉదాహరణ చెప్పింది ఈజ్మెంట్ రైట్స్ కోసం ఇదే కేసు అనమాట, ఇలాంటిదే రైట్. సో one of them attempted to install CCTV cameras in the residential portion, of course without obtaining consent from the other party. Intention ఏంటి? To safeguard the property, because there are certain antique items also. ఇద్దరున్నారు, ఉంటున్నారు, రెండోవాడు సరిగా ఉండలేదు, ఏదైనా అయితే ప్రాపర్టీ పోతుంది కదా విషయంతో ఈ వాంటెడ్ టు CCTV ఇన్స్టాల్ చేయటానికి. కానీ దానివల్ల వాళ్ళు రావటం, వాళ్ళ మూమెంట్ తెలుసుకోవటం, వాళ్ళలో కొంతమంది ప్రైవసీ కూడా డెఫినెట్గా అబ్జెక్షన్ అయింది. ది అదర్ మెన్ అపోజ్డ్ ఆన్ హిజ్ రైట్ టు ప్రైవసీ. Yes,
Calcutta High Court ruled that installation, please remember, without permission is a violation of right to privacy. So, Article 21 of the Constitution of India, consent of the co-occupants or co-trustees should be obtained. If it is not, then it is a violation of the right to privacy. దీని మీద కేసులో చూశారు. దట్ ఈస్ రిటైర్డ్ ఆయన జస్టిస్ కేఎస్ పుట్టస్వామి, రిటైర్డ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2017 SC 4161. యూ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ ఆధార్ కార్డ్. ఆధార్ కేసు అంటే పుట్టస్వామి కేసు. రైట్ టు ప్రైవసీ, ఆర్టికల్ 21. సో రైట్ టు ప్రైవసీ is an integral part of Article 21. So, the Calcutta High Court, it is of opinion that the installation not only infringes the privacy rights but also restricts the enjoyment of the property by other co-owner. Therefore, the 5 CCTV cameras which are installed, they should be removed and icharu. Now, Supreme Court also upheld the judgment of the High Court, because in the view of the Supreme Court, they said Article 21 should be respected. Installation cannot be justified under any circumstances without obtaining consent from the other side. So, clear case. సో ఇక్కడ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు కూడా ఇంట్లో ఇట్లా ఇద్దరు అన్నదమ్ముల వచ్చిన తగాదా, జాగ్రత్త, ఇంట్లో పార్ట్నర్స్ కూడా కుదరదు అంటే మనం ఏం చేయడానికి లేదు. సో మొదట్లో చెప్పిన ఉపోద్ఘాతం అంతా ఇక్కడ వితౌట్ పర్మిషన్ అయితే కుదరదు. కానీ ప్లీజ్ హ్యావ్ సీసీ కెమెరాస్ బెటర్. సిన్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ సీసీ కెమెరా ఇన్స్టాల్ టు మై హౌస్, in my camera I am able to see what's happening there. నా కార్ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారు, లేకుంటే కార్ ఆఫ్ కోర్స్ వేరే మన లాకాలు పెట్టామనుకోండి, అట్లా చూసుకోవడానికి వీలు. కాబట్టి బెటర్ టు ఇన్స్టాల్. అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ పర్మిషన్ తీసుకోండి. పెద్దవాడికి అంతకన్నా చెప్పడం బాగోదు. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. రీడ్ ద కేస్ లా అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ.